Afternoon, we are going to fry. We're gonna make banana fry. Unripe banana fry. We used to fry it in refugee camp. This is the first step. Peel the unripe bananas. And you can eat the peel, the unripe banana peel. I'm going to show you step by step. First, you're going to peel the unripe bananas. Top. Ebe wila ne, tu wila ne. Ni ba ti ko che bu mo no ka ni ba ni ti ko ba gi mo te mi ti ko mi cho lo di a ti tho ya. Na gi ni ti ko di a ke ba thu ya. Tu wila hai. It's sticky mo. Eh. Ni ba fe lo you know. Fe lo de bi ko ne. After you washed the Cut a flag. unripe bananas, you have to slide it. You have to cut it like this. Run back settle, you know. What's that? But settle là được cho đi. Giờ qua cho đi. Ya, you put it more funny. Mấy chuối ở đây rồi. Thì khơi qua cho rồi đi. Cho đi, quý phi. Chanh nào à? Ui. Ui. Nó ba đi. Cho đi quá cho đi. Quý phi đi bỏ nó đi. Yeah. It's crunchy. So you have to wait until it's turned gold, and then after that you can eat it. Crunchy yeah. Crunchy what about? What crunchy what the what? Kalau kami cuci dah krok kan. Ni dia deh. Ni dia, cuci dia. Nak kami kulah mah di cuci aja mah. If they turn gold, that means they are ready to eat. They're crunchy. Ta cái nào cọ bằng nhau cọ đó là quy khi nó. Deep fried unripe banana. It's ready to eat. Ready to eat. You can hear the sounds. Thì quý ra cho mình thì khi đi. Tôi định không muốn ra lên ra cái bỏ tê một khi này. Rồi. Có biết nó. Ui mà, so crunchy. Nó vừa cả. Ui mà, cái chua không mày. Cái cha cho gì chua hơi ui mày. Đứa tao cho là vừa có lắm nhỉ. Cái mẹ thì cha đó mẹ đó mà tí mỗi khi mới cứ mới đậm mà
mà chua mà ta nhai đũa bể làm nó là khi này mẹ là chỉ là video đến phát mà nó từ subscribe cho YouTube channel là đi từ like từ share mà nó ta nhai đũa bể là nó bye bye